until Ole, Shalom Aleichem. Asher Avner Tam Ben Eliyahu Aaron Tivia. This is his name. Oli, we have 2 Hosafot. We need to do 2 Hosafot. I don't know, he said he's going to... Where is Herzl Zakar? Hey, Rabbi, you want a shot? You want a shot? You don't have a choice. We're going to be healthy. If I could have everyone take a seat, we're going to start in a moment. If I could ask everyone to please take a seat, we're about to begin. If everyone wants to take a blue siddur or blue prayer book from the pews right in front of them, or next to them, or behind them, we're going to begin on page 65, with Birchot HaShachar, the blessings over the dawn. Everything okay?
I'd like to ask everyone to please rise. And we respond Amen after each and every bracha, after each and every blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'sach v'yiminu melechim beinu u'bein laila. Baruch atah Adonai melech haolam shasani b'tzamaho. Baruch atah Adonai melech haolam shasani Yisrael. Baruch atah Adonai melech haolam shasani ben chorin. Baruch atah Adonai melech haolam pakech ivrim. Baruch atah Adonai melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai melech haolam atir asurim. Baruch atah Adonai melech haolam zakef kifufim. Baruch atah Adonai melech haolam rakaratz al hamayim. Baruch atah Adonai melech haolam shasal yikot sarki. Baruch atah Adonai melech haolam hamechlim mitzvah gaver. Baruch atah Adonai melech haolam ozer zeh b'gvura. Baruch atah Adonai melech haolam atir yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai melech haolam aten layev koach. You may be seated. We continue silently to the bottom of the page. Baruch atah Adonai melech haolam. Unenu hayom v'chol yom muchenu chasarachamim b'einecha v'reinu kainu muchenu chasadim tovim baruch atah Adonai gomel chasadim tovim l'mo Yisrael. Hirtzam efanecha nelav v'tahah shzlen hayom v'chol yom masayfinim b'tamin v'dam v'chaveram s'chatan ram v'gaferam s'chan hashri ben kashe ben balkeshe ben shu ben bri ben shem ben bri Ribon kolim ol tzedakenu anachnu mapilim tachnech nachnecha gil rachamecha rabihim. Ashreinu matelcha kinu mana im gorleinu ma yafar shotenu ashreinu shenarknu mashkimim arivim erevoker and primum b'chol yom Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kavod Malchuto Le'olam Va'ed Tushin Le'olam Atum L'Hasham V'Olam Atum L'Zam V'Atum L'Ba Kadesh Nechma Mekadesh Shemecha V'Kadesh Nechma Lecha Shutcha Tarim Deka Karnenu Baruch atah Adonai Mekadesh Nechma Rabihim. Page 70. Rabbi Shmuel Meir b'Shoshto Midot HaTorah Jashem Megal B'Chol Megavzor Sheva Mividim V'Rikunecha Migim V'Kanshir Kunim M'Klal Frat M'Pratu Klal. Davar Ha'imen Mo, Davar Ha'im Sofo, V'Chain Shem Tchil Machshim Zed Zed Shevo HaKadu V'Shirchei B'neihem. Hiyatzon Mefanech and Levotenu Shitchen Chalkena B'Taratecha Minelli Del Mital Shar HaKohen Hevshalom B'Radeh Shalom Haverta B'Riot Umur Korvan La Torah. Page 71, Kaddish D'Rabbanan. All those in mourning observing a yahrzeit, please join me. Yitkadal V'Yitkadash Shemei Rabbah Be'alma Divrach L'Rutei V'Yamlich Machlutei B'Chayechon V'Yomechon V'Chayei D'Chol Beit Yisrael Ba'Gala V'Zman Kariv V'Yimeru. Amen. Yehi Shmei Rabba Mevorach Le'olam U'Me'el Maya. Yitzbarach V'Yishtabach V'Yitpar V'Yitramam V'Yitnaseh V'Yithadar V'Yitalev V'Yitalal Shmei D'Kudashah Brechu Leila Min Kol Birchata V'Shirata Tushbachata V'Nechamata Damiran Be'alma V'Yimeru. Amen. Al Yisrael V'Al Rabbanan V'Al Tamidei-hon V'Al Kol Tamidei-hon V'Al Kol Mandaskin B'Raita Divatra Hadein Midi B'Chol Atar V'Atar Yehi Lachon Alachon Shlama Rabba China V'Chista V'Rachamin V'Chayin Arichin V'Zonara V'Cha Ufor Kana Min Kadam Avohon Divishmaya V'Yimeru. Amen. Yehi Shlama Rabba Min Shemaya V'Chaim Tovim Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Yimeru. Amen. Oseh Shalom B'Imromav Huvrachamav Yaseh Shalom Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Yimeru. Amen. Page 72, Shir Shel Yom, the Psalm for the Sabbath day. Hayom Yom Shabbat Kodesh, Shabolim Brit HaMikdash, Mizmor Shir Yom HaShabbat, Tov L'Adon, L'Nayel Zamel L'Shem Chayil Yon, Hagib HaBoker Chastecha, Memuncha B'Aleilod, Alei Asur, Alei Navel, Al Hegyon B'Chinor.
Tzadiketama Yifra, Kerzbanon, Yiske, Shatula Miveta, Dana, Chatzertelahin Yarfichu, Odinu, Beseva, the Shining Running Yu, Lihagid Gishardana, Tsarivalo, Platabo. We continue on page 81. Okay. Mizmor Shir Chanukai Baila David. Hafakta mispedela machali, pitakta saketa, and zin simcha, lamani zemecha chavovlo yudom, adanalo hai leolam odeka. Page 82, the Mourner's Kaddish, all those in mourning observing a yard site. Yitgadal v'yitkadash shmei rabah, be'alma divrach l'rutei v'yamlich machutei, v'chayechon v'yomechon v'chayed chol beit Yisrael, Ba'gala v'zman kari v'yimeru amen. Yehi shmei rabba mevorach le'olam u'me'ol maya. Yitzbarach v'yishtabach v'yitpar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shmei d'kudashah brechu le'ela min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata damiran be'alma v'yimeru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'yakol Yisrael v'yimeru amen. Oseh shalom b'imramav hu yaseh shalom aleinu v'yakol Yisrael v'yimeru amen. We rise for Pasukei de Zimra, the section of songs of praise, beginning with Baruch Shemar, page 83. Baruch Shema B'Haya Olaha Baruch Hu Baruch Hoseh V'Reshit Baruch Hameh V'Oseh Baruch Ozem Kayem Baruch Hamecham Ha'aretz Baruch Hamar B'Yo Baruch Shem Telera Baruch Halav V'Kanim V'Netzach Baruch B'Nei Motzio Baruch Shemo Baruch Atah Adonai Melech Haolam Hayel Havrach Hamanu M'Fiyam Bo Mishabach M'Far B'Shon Chasidav V'Adav Shirei David V'Dech V'Nelech V'Danai V'Bishon Klon V'Nirot Dagadech V'Nishachal V'Chani V'Chni V'Nizkir Shimcha L'Minchach Eloheinu Yachid Chayol Amim Melech Mishabach V'Mtei Shemo HaGadol Baruch Atah Adonai Melech Mahulahal Batish Bachohohot. We continue page 96. Ashra, you may be seated. Ashra Yosher Yitach Jalu Chasela. Ashrei Ha'am Shekachalo. Ashrei Ha'am Shadonai Elohav Tehillah LeDavid. Armim Elohai HaMelech. Baruch Hashemcha Le'olam Ba'ed. Bechol Yamav V'Chakav. Balal Shemcha Le'olam Ba'ed. Gadol L'Namiot. Belidu L'Toin Peker. Dor L'Dor Yishmach Masecha. Ugurotecha Yagidu. Adar kavod hodech, v'durili nifilotecha, sicha, v'ziz notecha yameru, tulatecha saprana, zecharav tucha yabiyu, v'tzidkatcha yiranenu, chanun varchum adonai, arachapam udachased, tovana lakol, rachama vakol masav, yiduchanai kol masecha, v'chasidecha yirachucha, kivod machutecha yameru, gvurtecha yidabeyu, l'deil minidam gvurta, v'gvod hadar machuto, Machutcha, Machut, Kol Alamim, Memshatecha, B'chador, Vador, Samech, Adonai, L'chol Hanoflim, Zakef, L'chol Hakfufim, Einecha, L'chaysa, Be'er, Vatana, Ten Lahem, B'tachlam, B'ito, Potech, Hajadech, Matzbiya, L'chol Charatzon, Tzadikin, B'chol Dracha, B'chasid, B'chol Masav, Karav, Anai, L'chol Karav, L'chol Shek, Ruv, Amer, Ritzon, V'yav, Yosef, Et Shevatam, Yishma, V'yoshem, Shamer, Adonai, Kalava, V'erkashayim, Yashmid, Tehillat, Adonai, Yedaber, Pi, V'varech, Kol Basar, Shem, Kodshol, Elam, Va'ed, V'anachnu nivarech Yamei Taviat Olam. Hallelujah. Page 100 in the middle. Hallelujah. Hallelujah. B'Kodsho. Hallelujah. B'Kiozo. Hallelujah. B'Gvurtav. Hallelujah. Gvurlo. Hallelujah. B'Tekah Shofar. Hallelujah. B'Nevel V'Chinor. Hallelujah. B'Tofa Mechol. Hallelujah. B'Mivugav. Hallelujah. B'Tziot Tzlei Shema. Hallelujah. B'Tziot Tzlei Truah. Kol Shematel Yah. Hallelujah. Kol Shematel Yah. Hallelujah. Baruch Hanai Olam. Amen. V'Amen. Baruch Hanai Mitzvah Shirtayim Yah. Baruch Hanai Lim L'Siyos L'Vavdo. Baruch Shem Kibado. L'Alami L'Mivkol B'Da'aretz. Amen, amen. We rise, top of page 101. Vivarech David, l'nei kol kahal, v'yamer David. Atahu Adonai Elohim asher b'charta Abraham stikam stim samta shema Avraham u'matzatnom u'lan fanecha v'charot imo habri l'tet kanani hachiti armori basi b'gashi l'tet t'ur m'zikit t'getaga
והיה בקעת לפניהם ביטוחים בשעה, רופאים שלחתם אצלו כמו אבן במים עזים. ויוש אדוני ביום ישראל מיום מצרים, ירסו מצרים את שפת הים יריסל את הגדולה, אשר עשה מצרים, וימו אדוני ומינו אדוני משה עבדו. אז ישיר משה בן ישראל, תשיר על זה לאמור, שיר לאדוני כי יגוע הגה, סוס ורוח מורמה בים, עוזיז ויאמרת שבהיל לישועה. בחום לשבתך על פת אדוני, מקדשנו נקנו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי לאדוני המלכה, מלשה בגויים, לא משום להרצל משפט התרסה, והייתן מלוכה, והייתן מלכה כל הארץ, ויום אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. We continue at the top of page 104, Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai, Tivarech Shemcha Adonai Eloheinu. Mina melach, Misha velach, Yarach lach, Ha'el, Hagadol, Hagibor Hanara, El Yom Kunishaman Va'aret, Nelach Nishbechachan Berchan, Verechet Shem Kodshecha Kamor, La David Brachni Nafshiet Adonai, Bechor Krovayet Shem Kodsho, Ha'el Betatzumot, Uzecha, Hagadol, Birvot Shemecha, Hagibor Lanetzach Manoram Menortecha, Hamelach HaYoshev Al Kisei Ram, Venisahaha. We call up our Bechor Bar Mitzvah boy, our Bar Mitzvah boy, Asher Berkowitz, and he's already here, so it's quite convenient, along with his parents, Adam and Andy, to present him with his very first talit, his beautiful Bar Mitzvah talit. See, look, it even has the bracha on it. I'm going to ask Adam and Andy to take an end, okay, and nice and loud, say the blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tivanu l'titatef b'tzitzit. Beautiful. Amen. We place it over your shoulders. First of many blessings we recite this morning. Wear it, and of course, most importantly, you're reminded of the tzitziot, the fringes on each corner, reminding you of your connection to God, Torah, and the Jewish people. Wear it proud, and as they say in baseball, you're batting 1,000. So I'm going to ask you to take a seat on the other side of the sanctuary with my colleague, Cantor Yossi Caravani. And we're going to continue now as we segue. We transition to the official shacharit, the official beginning of the morning service, with Shochen Ad, middle of page 105. Shochen Ad maharom vekadosh shemo. מפי שם תתחלל, ודברי צדיקים תתברך, ובשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, מקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות להלל, לשבח, לפאר ולדרדר, לברך עליה ולקלס, על כל דברי שירו ותשבחו דוד בן ישי, עבדך משיחך. We rise top of 106. ישתבח שמך לעד מלכנו. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני. אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשיר זמרה, מלך ערכי העולמים. יקדש ויקדש שמי רבה. אמן. ועמד דיברה קירותי והמליך בחותי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמי יתברך.
Yipara v'yishtaba v'yipar v'yiromam v'yinaseh v'yinatar v'yinale v'yinalo Shemei Kurusha Brechu Le'ela Mikol Birata V'shirata Tush Bechata V'nechemata Damiram Be'olma V'yimeru Amen ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני מכל יוצרו ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated, middle of page 107. אין כרכך אדוני בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך, לפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומשול לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברם אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיוום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באמה רצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא, מרום תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, ליש השבת מכל המעשים. תתברך מושיענו שם מעשה ידיך ועל מורו שעשית יפרוך הסלע תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים וברכינו שבחינו פרים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול והגיבור הקדוש הוא להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כאחד, אדונים אומרים ביראה, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות, ללא כל הארץ כבודו. ואופנים וחיות הקודש בעצמם ומצרפים, לעומתה משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני, נעים קומו, לאל ברוך נעימו תיתנו. אור חדש הציון תהל מזכרון אמר לו ברוך אתה אדוני יוצר המאורו אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו. Page 111. Coming up soon. Okay. Get the microphone a little bit down from you. Turn down a little bit. Yes, not too much. That's it. והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך. Good morning everyone. We came from Asher. If you can clapping I can continue to sing. If not I have to stop. So let's make a little bit final here. Celebration from Asher together. והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד
ובבנו אהבה וליראה את שמך, שלא נבוש לעולם ועד, לא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. קראתם שלך הגדול סלע באמת, להודות לך באהבה, ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם גדול מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבם ובכל נפשם ובכל מאודך, והיו לך דברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברתם בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך וקומך, ושרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. וים שמוע תשמעו מצוותיו שאנכם מצווה אתכם היום. למען ירבו ימיכם מבניכם האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל אמרת להם, עשו להם ציצית על כנפי בגדיהם בדורותם ונתנו הציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, זכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודור כשמוע כמחיסון לכל מלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים. והכל דורות זרעי על עבדיך, על הראשונים ועל האחרונים. פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה ומעולם. תהילות אלוהים ברוך ומבורך, משה בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אליהם. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, עובדיכם עמך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We rise for the Amidah, page 115b, looking straight ahead at the Aron Kodesh, the Holy Ark, and eastward towards Jerusalem, where we always direct our hearts and minds. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון,
גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור עולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים סומך ורופא ומתיר ומקיים מי כמוך מלך ממית ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וקרא זל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. אז בקורש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לו מצרפים לעומתם ברוך יאמרו. ממקומך מכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בקרוב בימינו, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, ועינינו תראנה מלכותך כדבר אמור, כדבר אמור בשירי עוזך הרי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם ולארצנו דור ודור, הללויה. דור דור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, בשבחך אלוהינו פי עמוש עולם בהקל מלך גדול קדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue down silently through the Hebrew and English through page 120.
and said, look and see now, I have to do a mitzvah, no back to nothing. Put some drops on my eyes. I don't touch it. Who is these people on the back? My brother's friends, parents, and my brother's friends. Jewish? The one all the way to the left is not the one to the right. Okay. If you're still dominating the Amidah, please don't interrupt. We continue on page 138 with Kaddish Shalem, but I also want to call up to help open the ark in just a moment. Adam Berkowitz, along with his son Ethan and his wife Andy, to make their way up to the ark. Page 138. התגלה והתקדש שמי רבה, בעולמן דברה קירותי ממך מלכותי, בחיי חונו במכון בחיי דחו ותסי, בעגליו זמן קריב ויאמרו, אמן, יהי שמי לעולם. יתברך ושתבע ויתפע ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה ברכו, לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירה בעלמה ויאמרו, אמן. תתקבץ לאותון ובאותון וכל יסק, אדם עוון וישמע ויאמרו, אמן. יש למה רבה מן שמע וחי מן בכל יסק ויאמרו, אמן. יעשה שלום מן רמה. Let me join us. הוא יעשה שלום עלינו ביעקב ישראל. ואמרו אמן. יעשה שלום, היי, יעשה שלום, היי, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, היי, יעשה שלום, היי, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. Page 139, Seder Kriyat HaTorah, the service are opening up and taking out, and subsequently reading from the Torah scroll. אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן. אדוני יברך את עמו בשלום. אהבה רחמים טיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות כי בך לבד בטחנו, מלך רם ונישא אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו מפניך כי תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר ירושלים ברוך שמך תורה ברוך שמך תורה מעמו ישראל בקדושתו בריך שמי דמרי עלמא. We continue with the Aramaic passage from the Zohar, middle of 139 until the 6th line from the top of page 140. באנרחץ ולשמי קדישה קדישה יקירה אנא אמר תושבך באנרחץ ולשמי קדישה קדישה יקירה אנא אמר תושבך יהרבה קדמך ותפתח ליבי באורייתא ותשלים משלים דליבי וליבו וכל עמך ישראל לטוב וחיין ולשלום. אמן.
We're going to call now all sets of the grandparents along with the parents as the Torah is taken from the ark and is going to be passed l'dor v'dor from generation to generation, from Asher's grandparents to his parents and finally to Asher himself. So I guess in some kind of chronological order if we could, if that's possible, some kind of chronological order. The most mature. All I know is Asher's going to go last. Asher goes last. Okay, let me sing a song. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ואין, כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, וקדוש אתה. כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, וקדוש אתה. Okay, all the family, please, one nice line facing to the congregation. And Asher, I need you here, please, if you're able. How was it, Torah? How was it heavy? If it's heavy, just let me know. It's not very close to you. Photo op, yeah. Okay, Shema Yisrael, slowly, go one, loud. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol, Hadonenu Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Please, everybody turn around and we bow and we say, Gadol Adonai, Oneromema Shemo Yachda. Follow me. Adonai, Follow that young guy. Gadol Adonai. Kadosh, Adonai Eloheinu, Torah, 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 Torah. Thank you very much. וציווה לנו משה, תורה, תורה, תורה ציווה, תורה, תורה. We have it. ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מורשה קהילת יעקב, מורשה קהילת יעקב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מורשה קהילת יעקב, מורשה קהילת יעקב, Torah tzivah lanu Moshe. For the very first Aliyah to make their way up, we invite up Robert and Audrey Cohen to take the Cohen Aliyah, and then to follow them with the next Aliyah, if they want to take a seat on the bima, we invite up Martin and Diane Silberman. So Robert and Audrey Cohen, if they're here, to make their way up. And then Martin and Diane Silberman will take the Levi Aliyah. Shlomo. And the Chari, you may be seated. Okay.
The Torah reading for this Shabbat morning is the very last parsha, or the very last portion of the first book of the Torah, the book of Genesis, Bereshit. And if you're following along with the red Eitz Chaim Chumash, our editions here, the Torah reading could be found on page 293. Page 293, chapter 28, verse 40, chapter 49, verse 28, I'm sorry. Chapter 49, verse 28, beginning at the top of the page, page 293. If you're following along at home with a different edition, again, it's chapter 49 of Genesis, verse 28. Vayechi. The Israelites are in Egypt. Jacob is near death, and he calls his son Joseph to his bedside so that he could bless his grandsons and officially and formally adopt them, Ephraim and Manasseh. ויעזוב ונשקול מהקשביח של כל הכסים פה ונאמר מהן הכל עבור את נתונות תורה יעמוד הכהן דוב בר בן עתניאל ושושנה וברכה תהילה בת פנחס בכבוד ברוך שנתן תורה לעמו ישראל קדושתו באתם מדבקים אדוני לכם חיים כולכם היום ברכו את אדוני Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Le'olam Va'ed. Baruch Adonai This one Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher barak rabanu mikol ha'amin v'natanu et torato baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. אמן. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו40 שנה ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמי חסד ואמת אנא תקברני במצרים ושכבתי עם אבותי ונשאתי במצרים וקברתני בקבורתם ויאמר אנוכי אעשה כדבריך ויאמר הישבע לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המיטה. Amen. The Torah continues with Levi Aliyah, page 294, chapter 48, verse 1 at the top. And to make their way up to the Bima for the third Aliyah, we invite up Kimberly and Matthew Salloway to make their way up to the Cantor's Bima for the third Aliyah. יעמדו מרדכי יעקב בן דוד ודבורה בת אהרון שני בכבוד. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. One second. Let me see when I finish ויחר הדברים. תברך אותי. אמן. ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים, ויגד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל, וישב על המיטה, ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי, נראה אלי ברוז בארץ כנען, ויברך אותי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Thank you very much. The Torah continues with the third Aliyah, page 294, chapter 48, verse 4. To make their way up to the Bima, the fourth Aliyah, we invite up Richard and Jessica Lerner. Coming up, please.
יעמדו לאה בת מאיר, משה שמחה בן ישראל, בנימין ויוספים. שלישי בכבוד. Touching kiss here. Okay, said the blessing, the first line. Baruchu et Adonai HaMavarach. Baruch Adonai Morach Olam Vaed. Baruch Adonai HaMavarach Le'olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. ויאמר אלי, הנני מפרך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרימה לי הם אפרים כמנשה כראובן ושמעון יהיו לי ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת היא בית לחם. וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה ויאמר יוסף אל אביו בניי הם אשר נתן לי אלוהים בזה ויאמר כחמנה אלי ואברכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nota b'tuchenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Thank you very much. Turning continues the top, page 296, verse 10 in the Hebrew or the English. Jacob gets ready to formally and spiritually adopt his grandsons Ephraim and Menashe and bestow upon them the blessings, Yisim Chalhim Kefraim V'chim Menashe, which fathers still say, or parents still say to their sons every Friday night at their dinner table or after they've lit candles. We call up to join us on the Bima because they're soon going to have the fifth Aliyah, Leonard and Rochelle Berkowitz. יעמוד יוסף בן מאיר ושנדול בת רחל רביעי בכבוד. Touching kiss here and say the first line. Baruch et Adonai HaMavarach. Baruch Adonai HaMorach L'olam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. ועיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות ויגש אותם אליו וישק להם ויחבק להם ויאמר ישראל אל יוסף ראו פניך לא פיללתי והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעך ויוצא יוסף אותם מן ברכיו וישתחו לאפיו משמאל ישראל ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל ויגש אליו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet b'techei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The cantor is going to repeat this aliyah as part of a Hosafah. So page 296 again, verse 10. And calling up to take this aliyah, the Hosafah Aleph, we invite Seth Berkowitz. I'm going to be repeat the fifth aliyah. The second one I'm going to be repeat. וישלח ישראל. You're Eric? Seth. יעמוד שלמה Ben Aryeh Yitzhak. בן אריה לב יצחק בכבוד וישלח. Yes, וישלח ישראל.
Baruch et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach Le'olam Ba'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Hold the Torah here. Amen. וישלח ישראל את ימינו, ויש לראש אפרים והוא הצעיר, ואת שמאלו הראש מנשה, שיקל את ידיו, כי מנשה הבכור, ויברך את יוסף, ויאמר אלוהים, אשר התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מקורה, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'hayenu alum natan betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We invite up for the next Aliyah, the Hosafah Bet, Eric Berkowitz, and the cantor is going to repeat this Aliyah, verse 14, page 296. No. וישלח ישראל. יעמוד, I don't have Israel, Kalev Tanchum. ישראל. Kalev. ישראל כלב תנחום בן Aryeh Lev Yitzchak. אריה לב יצחק, הוספה בכבוד. וישלח ישראל. Baruch Adonai Barach. Baruch Adonai Barach Le'olam Baruch Le'olam Ba'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. אמן. וישלח ישראל את ימינו, וישת הראש אפרים והוא הצעיר, ואת שמאלו הראש מנשה, סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור, ויברך את יוסף, ויאמר אלוהים, אשר התהלכו אבותי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מקורה, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayil otah b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Again, I'll repeat this again. And taking the next Aliyah, we invite up to the Bima Leonard and Rochelle Berkowitz, and to make their way up as well for the Aliyah following this, we call up Asher's older brother, Ethan. You want to read or? No, no, thank you. I don't know. You came from important synagogue. Okay, let me second. I need to tell you name now. Oh, here we go. Where are you? This? That's me. Aryeh Lev Yitzchak Moshe Zev V'chaya. We have another name? Or? No. Okay, 1 second. I need to call up. יעמדו אריה לב יצחק בן משה זאב וחנה. וחיה. וריינה סוניה. Bat Kalman Vitzipora. Kalman Vitzipora. Thanks God, we have so many names here. Hey. חמישי בכבוד, וישלח. וישלח, 1 second, מתחיל דה. Baruch Hu Adonai Havarach. Baruch Adonai Havarach Le'olam Baruch Ba'ed. Adonai Havarach Le'olam Ba'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah.
אמן. וישלח ישראל את ימינו וישת ארוש אפרים והוא הצעיר ועצם עולו ארוש מנשה סיכן את ידיו כי מנשה הבכור ויברך את יוסף ויאמר אלוהים אשר התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה המלאך הגואל אותי מקורא יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק ויתגו לרוב בקרב הארץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. 6 Aliyah now. Ethan. יעמוד משה צוריאל בן אליהו אהרון טוביה Tevya. Okay, Tuvia, the same thing. In Hebrew, Tuvia. In Yiddish, Tevya. Shishi bechavod. The Torah continues, page 297, verse 17. The Aliyah is taken by Asher's older brother Ethan, and we invite up to join us for the next Aliyah after this, Asher and Ethan's parents, Adam and Andy. 1 second. And Levi. Vayar Yosef. Oh, it scared me. I said, what's happened here? It's okay. Touching kiss here. If you tell it. Good job. Baruch. Baruch Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach L'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach L'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baruch banu mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayar Yosef ki ashit aviv yad yamino al rosh Efraim vayera benav vayitmoch yad aviv להסיר אותה מהראש אפרים הראש מנשה ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי כי זה הבכור שים ימינך על ראשו וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Thank you. You stay here. And the seventh Aliyah, we have Asher's parents. And I just want to explain, this is very important. When the cantor finishes the final verse, technically as it's apportioned for this Aliyah according to the triennial reading, which is verse 22, he's going to actually skip ahead and he's going to read the last three verses, which can be found beginning on page 310, page 310, verses 23 to 26. And at that point, we all rise. I'll instruct you. But we all rise. We do something we only do 5 times a year. We finish a book of the Torah. We rise, and when the cantor reads the last verse, which ends with the Hebrew word b'Mitzrayim, or in Egypt, because that's where the Israelites are, we say chazak, chazak, v'nit chazek, which means be strong, and together we'll strengthen one another. We do that every time we finish a book of the Torah. So for now, we continue page 297 with the beginning of the 7th Aliyah, verse 17. יעמוד אליהו אהרון טביה בן אריה לייב יצחק ואביבה רבקה בת מאיר שביעי בכבוד. Baruch Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach L'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach L'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah.
אמן. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה, ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי, בחרבי ובקשתי. Page 310, verse 23. Please rise. וירא יוסף לאפרים בני שלישים. וירא יוסף לאפרים בני שלישים, גם בני מכיר בן מנשה, יולדו על ברכי יוסף. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם והעלה מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה. וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, ויישם בארון מצרים. חזק חזק ונתחזק. חזק חזק ונתחזק. Touching kiss here. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please remain standing. Give me the cover, please. Thank you. Please hold the book. Come in. Cover the Torah. Wait, do it. Cover the Torah. Yikadal v'yikadal shemei rabba. Amen. Ve'amad divera kirute ve'amlich malchute v'chayechon uv'yomechon uv'ayedecho be'Yisrael ba'gala uv'izman kariv v'imru amen. Yehi shmei rabba mevorach ve'alamu al me'amaya yibarach. Yipara v'yishava v'yipar v'yiroma v'yinase v'yidhadar v'yidhale v'yidhalal shmei d'kudasha b'rechu le'ela mikol birata v'shirata tushbechata v'nechamata ta'amira v'ama v'yimru amen. I'm going to recite a Misha Berach, a prayer of well-being for all those in our community who are sick or ailing. If you have the name of someone, please come forward. You could whisper the name to me in the Hebrew or the English or the Yiddish or the Farsi. If you're listening at home, when I pause in the Hebrew, if you want to say the name aloud, it doesn't matter if the person's Jewish or not, but in that way we'll pray for their speedy and their hope for recovery. Misha Berach Amatein Raham Yitzhak Ve'akov Tikach V'Leah Yuvarech V'Yirpei Kolim Gilatenu et Linda Fisher? Mordechai Yaakov? Mahin Batsora? Kol Shemot Bereshim Jim Katz? Kolel Carmen Katz? Lori Katz? Yehuda Bat Rivka. Any other names? Yeah, I mean, sure, absolutely. Tamar Gittel. And we say B'Sha'at Tovah, may all go well. Thank you. Anybody else? V'kolom Gila HaKadosh HaKadosh Baruch Hu Milei Rachamim Alhem L'chotam Yishak M'refu Shleim V'Neshama M'refu T'nefesh V'Tuku B'Toch HaShoy Chazil Chazak Mitzor V'Rak Ravo Hal Shtabal Gazman Kari V'Nomar Amen. You may be seated as we continue with the final Aliyah, the Maftir Aliyah, that's going to be read by our Bachor HaBar Mitzvah, our Bar Mitzvah boy himself, Asher Berkowitz. If you stay here. יעמוד, 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 יעמוד הבחור הבר מצווה, אבנר תם בן אליהו אהרון טביה, מפטיר בכבוד.
Baruch Hu Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Borach L'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach L'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayevarchem bayom hahu lemor yevarech becha yevarech Yisrael lemor yisimcha Elohim ke'Ephraim v'chi Menashe v'yasem et Ephraim lifnei Menashe vayomer Yisrael el Yosef hinei Anochi met bahaya Elohim imachem v'ashiv etchem el eretz avotechem v'ani natati lecha sechem achechad al achecha asher lakachti meyad hamorim v'charbi uvkashti. Good job. Baruch Hu Adonai Hamvorach. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet V'Yechei Olam Natan B'Tocheinu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Please rise. We call up to help us lift the Torah in just a moment, Marty Lerner and Ellen Chester. But first I want to bless Asher with the public community blessing over the occasion of his officially or publicly becoming a bar mitzvah in front of friends and family. Mishaberach Notem Heintzak V'Kov Hu Yavorech Et Asher Avner Tam Ben Eliyahu Aharon Tevya Ve'aviva Rivka שהגילה מצוו ועלה לכבוד המקום, לכבוד התורה, לכבוד השבת, הקודש ברוך הוא שמרהו ויחייהו ויכונן ליבה להיות שלם עם אדוני אלוהיו, ללכת בתורתו, ללכת בדרכיו, לשמור מצוותיו, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, יהי רצון שוחריו, לגלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ימצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם, ונאמר Amen. May God bless our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Becca, Rachel, and Leah. Bless Asher Berkowitz, who has been called to the Torah upon reaching the age of Mitzvah with reverence for God, the Torah, and Shabbat. May the Holy One protect and sustain him, helping him to be wholehearted in his faith, to study Torah and fulfill Mitzvah, and to walk in God's ways. May Asher's parents rear him to maturity, guiding him to love of Torah, to Jewish learning, to the chuppah. Do you know what that is? It's the marriage canopy. But maybe we have Levi's bar mitzvah to worry about first. And to a life of good deeds. May Asher find favor before God and all the community, and let us all say, Amen. And please remain standing as the Torah is lifted. Yamod Meir ben Avraham ve'Elana bat את הגבהה גלילה בכבוד. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. You may be seated. The Haftarah for this Shabbat morning, in other words, the reading from the Book of Prophets, the selection from the Book of Prophets comes from 1 Kings, chapter 2, verses 1 through 12. It can be found on page 312 in your Red Eitz Chaim Chumash, page 312. Again, if you have a different edition at home, it's the Haftarah for Vayechi. It was probably chosen because thematically it links up. King David is on his deathbed, and he's giving his son, King Solomon, who is going to succeed him, words of advice and counsel, just as Jacob on his deathbed blessed most of his sons, and some of his sons he had some verbiage
that settled some scores, so to speak. Let him know of his displeasure. And it's all about the passing of a dynasty, the end of a legacy. Page 312 is the introduction, the Hebrew and English text in the following pages. And chanting the Haftarah for us this Shabbat morning is our Bachor HaBar Mitzvah, our Bar Mitzvah boy, our Maftir, Asher Berkowitz. Let's give him our undivided attention and support. Haftorah. Stand here, and come here, slowly. Chat, shtay, go. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza v'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'v'Moshe ado u'v'Yisrael amo u'v'vi'ei ha'emet b'tzedek. Vayikrevu yamei David lamu vayitav en Shlomo v'no leimor anochi olech b'derek kol haaretz v'hatzakta v'hayita leish v'shamarta et mishmeret Adonai Elohecha lelechet b'derchav lishmor chugotav mitzvotav u'mishpatav ve'enotav kakatu b'torat Moshe lemad taskil en kol asher taseh ve'ed kol asher tivnei sham leman yakim Adonai et devaro asher diber alai lemor im yishmeru vanecha et darkam lelechet lefanai be'emet bechol levavam uvchol nafsham lemor lo yikarei lecha ish me'al kisei Yisrael v'gam ata yadata et asher asali Yoav ben Tzruya asher asa lishnei sarei tzivot Yisrael levener bener ולעמסה בין יתר ויהרגים והשם דמי מלחמה בשלום וייתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במוניו ובנת עלו אשר ברגליו ועשית כחוכמתך ולא תמרין שיבתו בשלום שאום ולבני בירתי לי הגילה הדין תעשה חסד והיו באוכלי שלחוך כי כן קרבו אלי ברחוי מפני הרע שלום אחיך והנה עמך שמאי בן גרה בן המנאי מבחורים והוא כללני כללה נרצת ביום לקחתי מחנאים והוא רדה לקראתי הר ירודין ושבה לו ואדוני לאמור עם עמיתך בחרב ואתה אל נא ירואי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה לו והורדת את שיבתו בדם שאום וישבע דוד עם אבותיו
Rakarev Be'ir David Vahayam Asher Malach David Al Yisrael Shena Becharayon Malach Shavu Shanim Uvirushalayim Malach Sheloshi V'Shalosh Shanim Ushlomo Vayisav El Kise David Aviv Vatikon Me'ohuto Me'od Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam Zor kol halomim Tzadik bechol hadoron Ha'el ha'ne'eman Ha'omer ve'oseich Ha'medaber u'mekayim Shekol devarav emet v'tzedek Ne'eman Atahu Adonai Eloheinu Ve'ne'emanim devarecha Ve'davar echad midevarecha Achor lo yashuv rekam Ki el melch ne'eman V'rachaman ata Baruch ata Adonai Ha'el ha'ne'eman b'chol devarav V'cheim al Tzion Ki hi ben hayenu B'la'aluvat nefesh Toshia B'mayara B'amenu Baruch ata Adonai Mesameya Sion B'vaneha Sameheinu Adonai Eloheinu B'Eliyahu Anavi Avdecha Uv'maluchut Beit David Ushmachecha B'me'ora Yavo V'yagel Libenu Al Kiseo Yolei Shezar V'lo Yanachlu Od Acheraim Echado Ki B'sham Kadshecha Nishbata Lo Shelo Yichabe Nero Leolam Va'ed Baruch ata Adonai Megain David Al HaTorah Ve'al HaNavorah Ve'al HaNaviim Ve'al Yom HaShabbat Hatzeh Shenata lanu Adonai Eloheinu Likadusha V'limenucha Lechadvad Ultafaret Al Hakol Adonai Eloheinu Anachnu Meodim Lach Meraluim Metotach Yitbarach Shimecha Berfi Kol Chai Tamid Leolam Va'ed Baruch ata Adonai Mekadesh HaShabbat Amen. Let we sing together Siman Tov u'Mazal Tov. Siman Tov u'Mazal Tov u'Mazal Tov. Siman Tov. Are we going to the Rabbi Bima? What? Go to Rabbi Bima soon. Siman Tov u'Mazal Tov u'Mazal Tov u'Siman Tov. Yelanu Siman Tov u'Mazal Tov u'Mazal Tov u'Siman Tov. Siman Tov u'Mazal Tov u'Mazal Tov. Siman Tov u'Mazal Tov u'Mazal Tov u'Siman Tov. Yelanu Yelanu Lechol Yisrael Yelanu Yelanu Lechol Yisrael David Melech Yisrael Chai v'kayam David. Go to the rabbi now. It's there, up there. Oh, it's your there speech is already? there. Oh, okay. Don't worry. In addition to so eloquently and I would say melodically chanting from the Haftarah and the Torah reading and leading some portions of the service, Asher has prepared some words of Torah about that which he and I have studied together these past few months, and he's going to deliver it now using all his acting training and his theater training. You're not running, don't worry about that, but he's going to speak slowly and clearly
not forgetting to enunciate each and every word while flashing us that beautiful smile of his. But don't be nervous. So without any further ado, I give you our Bechor Bar Mitzvah, our Bar Mitzvah boy, Asher Berkowitz. Nice and slow, slow, slow. Good Shabbos. My Torah portion is Vayechi, which means and he lived. It starts with Jacob on his deathbed. He asked Joseph, his son, to promise he will be buried in Israel, which was called Canaan, which is where his father and his grandfather Abraham were buried. This shows how important family is. He also tells Joseph he wants to bless his grandchildren. His grandchildren come to him, and he blesses them. Even though he reverses the blessing, giving Ephraim Menashe's blessing and Menashe Ephraim's blessing, each of his grandchildren will now have their own tribes. He also blesses each of his sons before he died, describing what their and their tribes would be like, not look like. When Jacob dies, his children are sad. Joseph keeps his son's promise and buries Jacob with his ancestors in the land of Canaan in the city of Hebron. Now that Jacob is dead and buried, Joseph's brothers are afraid that Joseph will take revenge against them because they sold Joseph into slavery when they were younger. Joseph assures his brothers that he will not take revenge. Years later, Joseph dies. Before his death, he promises the Jews that God will return the Jewish people to the land of Canaan, which was promised to Abraham, Isaac, and to Jacob. Joseph also wants to be buried in Canaan, which was Israel today, but my Torah portion ends before he is buried there. I've learned several things from studying this Torah portion. First, I learned that Israel has crossed the promised land because it's promised to Abraham, Isaac, and Jacob. Wait, did I miss something? I also learned that it was a source of hope for the Jewish people even when they could not be there. Second, I learned that it is important to forgive family even if you're upset. Sometimes I fight with my brothers, and yes, I fight with my 3-year-old brother. But I love them no matter what, and they love me. At least, I think I know they would never sell me into slavery. Whatever we fight about, it can't be that bad. I was surprised to learn that some parents don't give unconditional love to their children, like when Jacob favored Joseph over his brothers. I am very lucky that my parents love me unconditionally, and sometimes I maybe give them a reason not to. I want to thank the rabbi for working with me on this sermon, and the cantor and Mr. Gross for helping me learn my Haftorah and my Torah portions. I am very lucky to have 3 sets of grandparents who love me. Thank you, Bubby and Grandpa, for always being there for me, no matter what. I love you big much. Grandpa Marty and Grammy Ellen, I always look forward to our visits in Florida and can't wait to go to the airfield to fly with you, Grandpa. Grandma and Marty, spending time together is always so much fun. I love you all, and I'm so grateful that you're all here with me today. I also want to tell my brothers, Ethan and Levi, how much I love them, which is a lot. Thank you for not selling me into slavery. I'm so very lucky to have you both in my life. Ethan, I've learned so much from you, and I look up to you. I would be as good as a big brother to Levi as you are to me. Levi, I love you, little dude. Finally, Mom and Dad. Dad, thank you for always pushing me to work the hardest I can. It's made me a better person. Thank you for always loving, caring, and looking out for me, even when I might do something thoughtless. Mom, thank you for everything. You always find the way to make even the littlest things seem so special. You're so much fun to be around, and you have so much love for me and my brothers, and you do it all while working and taking care of us, which includes 2 teenagers, a 3-year-old, and a dad. Thank you all, Shabbat Shalom, and live from Old Westbury is my Bar Mitzvah. So I just want to say it's a pleasure to have worked with you these past few months, just like it's a pleasure to have worked with your older brother. I look forward to working with Levi, a decade from now. Yeah, we love and adore your family here. We really do, and we feel honored to have them here. And what's interesting is you are mentioned in this week's Parsha by name. You are given a blessing. Jacob says of Asher, his son, may your bread always be bountiful, and may you
extend royal delicacies to kings, or you could translate it, depending on the Hebrew, may everything you produce be majestic. And it's, a sign of wealth. The name Asher actually means wealth or happiness. So I'm going to give you two pieces of advice right here on the bima this morning in front of the ark on Shabbat on your bar mitzvah. One is continue to be as positive as you are because it's infectious, right? You are a rich person. And I don't mean not just monetarily, I mean inside, right? Your spirit and your depth. And I think it's inspiring to all. Your richness, your flavor, your fullness. So keep on doing that, okay? That's my first piece of advice. My second piece of advice, when you're speaking of food, when you're at the Kiddush this morning, go straight for the cholent, all right? Don't waste your time with anything else. Right, so cholent, so you don't know yet what it is. It is my favorite thing. It's a Jewish delicacy. And Ram makes an amazing cholent. It's with beans, and it's with meat, and it's a stew, and it's been slow cooking throughout Shabbat. So I hope you really enjoy it. But I say that because just as you are, something, that has so much flavor and taste for all of us and inspires all of us, I want you to feel fullness and a little bit of richness and health this morning. And now I'd like to bless you with the threefold blessing in the Hebrew and the English, along with Cantor Caravani. Are you ready? If you could turn this way. Sure. This way. יברכך אדוני וישמרך. May the Lord bless you and keep you. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. May the Lord God shine his countenance upon you and be gracious to you. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. May the Lord God gaze upon you and extend to you and your family a lifetime of health, happiness, and most of all what we need in this world today, peace. And we now have some gifts to bestow upon you on behalf of our congregation. And we have someone very special who's known you since I think you were in preschool. Very close family friends, and she's a board of trustee members, and she's very valuable to this community. So I'd like to invite up to present the gifts and say some nice words of inspiration. Nick Meyer. Thank you. Mazel tov to you, Asher. You are absolutely terrific. First, let me start by congratulating your family, our friends the Berkowitzes, Adam, Andy, Levi, and Ethan, who we've been friends with since the boys were just actually 1 year old, not even in preschool, partners in play to be exact. Asher, what can I say about you, but you are truly one of a kind. You are smart, a tremendous athlete, funny, adorable, you love your candy, and you adore your spicy tuna over crispy rice too. We can all agree that you are just an eensy-weensy bit competitive in the sports department. From making chocolate fondue, spray painting our swing set, swim lessons with Marshall, breakdancing sessions, you, Noah, and all of your buddies have so many special memories together. That was when you were like 2 or something. We have a video of it. Now, let's get back to that candy-loving part for a sec. Did you all know that we actually have a dedicated jar in my house for Asher that we often toss stuff in, saying, Asher will like it. Asher, your love for sports, fun, zest for life is captivating. But my very favorite part of you is that when Noah won't tell me what you guys did last night, I just ask Asher for all the juice. So here's to you, your bar mitzvah, your milestone, and we are all so proud to share with you. Enjoy it because you deserve it all. Mazel tov to you all in honor of your day. We have all these special gifts for you. Mazel tov, sweetie. Thank you. Mwah. By the way, I enjoy spicy, crispy tuna as well. So keeping along with the food theme. Right, so this is, yes, so you want to know what it is, right? So, well, we've got a gift certificate signed by myself and Cantor Caravani, Miss Mindy Kremer, and our president, Sandra Weingarten, to prove it really happened. So you could put that in the envelope there. Yes, that's what it's for. You could frame it. This is a 50% off certificate for next year for the JCC. They are a great resource in our community. And you also get 50% off Wednesdays with the rabbi. I've had the honor of learning with your brother, and I hope I get to continue learning with you.
This, by the way, you recognize this? Yeah. Okay, so this is a pocket edition. You can keep it by your bedside. And, you should set a goal for yourself that every night before you go to bed, read one page, see how far you've gotten, and before you go to college, take it with you, because this will be a great resource. All right? I guarantee you at some point, wherever you go, they're going to make you take a survey of Western literature, and they're going to quote from the Bible. Most widely read book in the world, and it started with us. Your Bar Mitzvah Parsha is in here, your Haftarah is in here, and this is a Kiddush cup that you can now celebrate with Friday night at the dinner table. Fill it with grape juice, right? Asher, no, don't open it now, but you can open it later, right? If you really want to get at these gifts, didn't you just celebrate Hanukkah? And it was just your birthday too, right? Just the other day, right? So Yom Huledet Sameach. So I'm going to put this in here. You're trying to get that in there? All right, let's just do this. Yeah, I didn't know why they didn't put it in there. Okay, there we feed it in. Okay, I'm going to put this back in here, and we're going to put your sermon in there. So one day when you're a famous actor or a famous athlete, or both, right, we could say this was his first public speaking appearance. So save this for posterity. And now I'm going to ask you to carry these gifts and walk over to your parents and your brothers. And I'm going to ask your parents and your brothers to rise in their seats. We're going to say a very special bracha, the Shehachianu, and if it sounds familiar, it's because we said it the first night of Hanukkah. We say it over all special occasions, and I think it's quite appropriate to say it now. Are you ready, family Berkowitz? If you could repeat after me. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Shehachianu, v'kiyamanu, v'higianu, lazman hazeh. Praised are you, Lord our God, sovereign of the universe, who has kept us and sustained us and caused us to arrive at this most auspicious occasion to many more Shehachianu moments together in your future. Amen. Selah. I'm going to ask everyone to please rise, and I'm going to invite up to the bima to lead us in the prayer for our country, Marty Lerner in English, and the prayer for Israel also in the English, Jennifer Berkowitz. If you could both make your way up to the bima, and it can be found on page 148 in the English, followed by the top of page 149 in the English. Right here, our God and God of our fathers. This paragraph here. This whole paragraph. Okay. First of all, Asher, congratulations again. And as I said to Andrea and Adam, in 2033, I expect to be right here for Levi's mitzvah. Okay. Put my glasses on so I can see. Okay. A prayer for our country. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights with your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country. With your spirit, may citizens of all races and creed forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword toward nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Amen. Okay. In English. Yes. A prayer for the state of Israel. Avinu Shebashamayim, rock and redeemer of the people Israel, bless the state of Israel with its promise of redemption, shield it with your love, spread over it the shelter of your peace, guide its leaders and advisors with your light and your truth, help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them. Crown their efforts with triumph. Bless the land with peace
and its inhabitants with lasting joy, and let us say, Amen. אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו ברך ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו הגן עליה בעברת חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו ושלח אורך ועמיתך לראשיה שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך ותקנם בעצה טובה מלפניך אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו חזק את ידיהם בגן ארץ קודשנו והנחילם אלוהינו ישועה ועטרת ניצחון תיאטריהם ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה ונאמר Amen. You may be seated. We're led responsibly by some friends and family of Asher's with the Ashrei, middle of 151. Ashrei Ashrei Beitecha Od Yalucha Selah Ashrei Ham Shekacha Lo Ashrei Ham Shadonai Eloham Tila LeDavid Armimcha Hai HaMelech V'Avarcha Shimcha Le'olam Va'ed B'chol Yom Avarchecha V'alal Shimcha Le'olam Va'ed Gadol Adonai U'mal Me'od V'li Gdulato Ein Cheker Dor L'dor Yishabach Ma'asecha Gvurotecha Yagidu Kevod Hodecha V'divrei Lifotecha Asicha V'zuznotecha Yomeru Gdulatacha Saprana Zecher Avtuvecha Yabiu V'tzidchatcha Yiranenu Chanu V'rachu M'Adonai Erech Apayim Udo Chased Tov Adonai Lakol V'erachamav Al Kol Masa Yadichanai Kol Ma'asecha V'chasidecha Yibrachucha Kevod Malchucha Yomeru Gvurotecha Yedaberu Lo Dilim Bnei Adam Geburotav Uvod Hadar Malchuto Malchutecha Malchut Kol Olamim Umem Shaltecha B'chol Dor Vador Somech Adonai L'chol Hanoflim Zokef L'chol Hafufim Einei Kol Elecha Yishaberu Ve'ata Noten Lahem Et Achlam B'ito Poteach Et Yadecha Umatzmiya L'chol Chai Ratzon Tzadik Adonai b'chol derechav, v'chasid b'chol ma'asav. Karov Adonai L'chol Karav L'chol Asher Krov Emet Retzon yarav yaseh, v'yeshivatam yishma v'yoshim. Shomer Adonai Kol Avav Erko Shayim Yashmin Tilat Adonai yedaber pi, v'yivarev kol basar shem kodsho lilamed. V'anachnu nevarech Yamei Taviat Olam Hallelujah. And to join us for the processional, as we're going to soon return the Torah to the Ark, we invite up, along with Asher and his parents and his brothers, Gary and Elise Berkowitz, Susan Rabinowitz, and Barbara and Alan Miller. If I could ask everyone else to please rise, page 153 for Seder Hachnasat Sefer Torah, the service for returning to the Torah scroll to the Ark. Who is Gary? Asher, come this way. Ethan. So come, Ethan. Do not feel comfortable.
Adonai lamabul yashav vayeshev Adonai melech leolam Adonai oz le'amo yiten Adonai yevarech et amo b'shalom. ובנוחה יאמר שוב אדוני לבביתך בית ישראל קום אדוני מנוחתך תעבור מזבחך כהניך בישראל בזבחך בעבור דוד עבדך תשפר משיחך כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם ונתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. Yes. You may be seated. Shabbat Shalom, everybody. Let's try that again. Don't make me go all Ben Stiller on you. Shabbat Shalom. Thank you. All right, much better. Because I want everyone to pay attention and try to picture the scene if you can. Try to conjure it up. Jacob is near death. According to the Torah, he's so infirmed he can't even really see or remember what he said in a previous sentence because he asked for his grandsons, Ephraim and Manasseh, to be brought to his bedside. And then when they're presented to him, he says, "Who are these?" Right? But he now wants to bless his grandsons and formally adopt them. And then very soon after that, he wants to have all his sons, all 12 sons, come to his bedside, so ostensibly he can bless them and say goodbye. Something that was very important in biblical lore. Remember, Isaac wanted to bless Esau when he thought he was near death. Of course, he ended up being tricked, and he blessed Jacob, and Esau is so angry and harbors such resentment in his heart, he wants to kill Jacob, because to steal a death-side blessing, that was really a big deal, right? They believed it portended what your future might hold. And what's really interesting is he has 12 sons. He doesn't bless all 12 of them. Some of them get curses, such as Reuben and Shimon and Levi, and even Issachar a little bit. So, no pun intended, it's a mixed blessing what he says to his sons, the last words spoken to them. But there's somebody who's left out, right? There's a glaring omission. One of his children isn't even mentioned in the list of blessings. Now, I said all 12 of his sons are brought forward, which would later end up representing, so to speak, the 12 tribes of Israel. But there's someone who's left out. Someone he sired. Someone he sired with his wife Leah. Who?
his daughter Dinah, right? He had 12 sons and he had one daughter. And Dinah is never mentioned in this bedside set of blessings. In fact, once they go down into Egypt, she's never really mentioned again. In fact, aside from something horrible that happened to her a few parshot earlier when they first came into the land of Canaan, we don't really learn or hear much about her. We never hear her voice. And we certainly never hear her having a conversation with her father, despite what popular feminist authors might imagine in books like, or the novel, The Red Tent. But here's the thing. Aren't daughters, women just as much of a blessing? Now, today we can say that, right? The simple answer is yes. But you have to remember, in biblical times, there's a patriarchal society. So it was a very, very different mindset. And for better or for worse, daughters didn't really figure into things. So if he blesses Dinah, if he loves Dinah, if he had any kind of dialogue with Dinah, we just don't know about it because unfortunately it's not recorded in the Torah itself. It doesn't mean that should be our sentiment today, but that was the tradition that existed thousands of years ago. Now, thankfully, in their wisdom, even the ancient rabbis saw a bit of a problem with this, which is why when Jacob blesses his grandsons, extolling them with the straightforward and simplistic phrase, Yisimcha Elohim k'Ephraim v'chi Menashe, may God make you like Ephraim and Menashe, which, what does that really mean? They were Ephraim and Menashe. You know, the rabbis say they were the first Hebrew or Israelite children to be raised entirely in the diaspora, entirely in Galut, entirely in Egypt, outside the land of Israel. So maybe what he's saying is, may all future generations raise children that even if they're born and raised entirely outside the land of Israel, that they hold on to their lineage. They hold on to their blood, their culture, their heritage. They hold on to their Hebraic history, right? May God make you like Ephraim and Menashe. You can exist as part of our narrative, as part of our story, as part of our people, even if you don't live in the land of Israel. And that's the blessing that fathers still say to their sons every Friday night, whether after candles are lit or at the dinner table. But the rabbis, as I said, they decided to add a blessing for the daughters, because none is recorded in the Torah. They said, if you have daughters, you don't simply ignore them. You place your hand on their heads as well, and you say, Yisimech Elohim kisara Rivka Rachel v'Leah. May God make you like the matriarchs, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. And by the way, the matriarchs, I think, are far more well known in Jewish history and the biblical narrative than are Ephraim and Menashe, right? Even in our tradition, the conservative tradition, we offer prayers to Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. They're the matriarchs. We could visit their grave sites in Hebron or in Bethlehem. But nothing really is heard about Ephraim after, Ephraim and Menashe's tribes disappear. Again, though, the importance is that women should matter as much to us. Daughters should count for as much. Think about it today in our own society, right? In the United States military. Women serve, right? They defend our way of life. They protect us. They defend our borders here and internationally throughout the world. And think about the land of Israel, our eternal and internal homeland. Women serve proudly in the IDF, the Israel Defense Forces, helping to protect our one true Jewish homeland. Women are nearly 51% of the world's population. They can't be disenfranchised. They can't be ignored. And I mention all this because I think what you see going on in Iran today, these protests, this revolt, which will hopefully somehow, God willing, lead to a democratic revolution one day soon. They're calling it the women's protests.
the Women's March. Now, it's not just about women, because Iran is an oppressive theocracy, right? It's about the right for freedom and certain values to live in a democratic way throughout that region. But it started with the oppression of women and the fact that they were forced to wear a hijab and that they could be arrested and tortured and killed if they didn't. Now, personally, if a woman wants to dress very modestly, if they want to cover their hair, if they want to cover most parts of their body, and we have that same tradition as well in Judaism, I say that's fine, but let it be their choice. Nothing should be forced or foisted upon them. And what you hear being chanted in the streets of Iran today by men and women as they march proudly and bravely, Zan, Zandage, Azadi, women, life, liberty. Zan, Zandage, Azadi, women, life, and liberty. You can't have a life without true freedom. And you can't have freedom if you're oppressing half of your society and not recognizing their right to live a life that they so choose in the way that they so choose. So for all of us, let's remember, living here in the West, where we take certain things for granted, not everyone knows the privileges and the rights and the freedoms that we do. We should appreciate it. We should be cognizant of it. And we should take an interest in other places where they're denied those rights, and they can go to jail and possibly have their lives taken away, as some have, for simply trying to march in protest in order to achieve said rights. Let's appreciate what we have. Let's not lose sight of that. And let's find any way that we can, living in the comfort and the security that we do, to support those who need more and should have more. Just a thought and a wish that I wanted to leave you with on this Shabbat. Shabbat Shalom. I'd like to ask everyone to please rise for the Chatzi Kaddish, which introduces the Musaf Amidah, page 155. Yikada v'yikada shamei rabba Yamadi v'ran kirutei v'amlich b'chutei b'chayechon uv'yomechon uv'hayedecho be'Yisrael Bagala bagala uv'izman kariv v'imru amen Yishmei rabba mevorach Me'alamu al me'amaya yibarach Yibarach v'yishaya v'yipar v'yiromam v'yinaseh v'yidhantar v'yidhaleh v'yidhalo Shmei d'kudasha brechu le'ela min kol be'ata v'shirata tushbechata v'nechamata damin rabbe alma v'yimru amen. We begin the Amidah together, the standing portion of the Musaf service, page 156b, while looking straight ahead at the Aron Kodesh, the Holy Ark, and eastward towards Jerusalem. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו לאברהם וליצחק וליעקב ולשרה ולרבקה ולרחל וללאה האל הגדול הגיבור ונורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל זוכר חסדי אבות מביא גוי לבני בניהן מה שמו באהבה המלך עוזר ופוקד ומושיע מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור עולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיה מתים סומך נופלים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מחמוך ומי דומה לך מלך ממית
ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ממקומו הויפם ברחמים ואחרונם עם יחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ודברי קודשך כתוב לאמור לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גול לך גול לדור ודור לדור ודור דור ודור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש קדושתך נקדיש בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד and the last time לדור ודור לדור ודור דור ודור נגיד גודלך כי אל מלך גדול וקדוש אתה גדול וקדוש אתה כי אל מלך גדול וקדוש אתה גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue to daven silently in the Hebrew, the English through page 161. Cousins. So maybe you go down, call the cousin now. Right now. Tell the cousin to come immediately. Don't worry. You sit down, I'm singing. If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We conclude page 181, Kaddish Shalem. יתגדל קדש מרבה, בעול מה דברה קרותם מותם חייכון מכל מחד לכל בית ישראל, באגרת מכרי ואימרו, אמן. השמרה במבורך, לעולם ולעולמי עולמיה.
יתברא ושתבע ויתפר בתרומה ויתנשא ויתעדה ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ויאמרו יתקבץ סוטון ובוטון דכל ישראל קדם ובון וישמע ויאמרו יש למה רבה משמע וחיים עליהם על כל ישראל ויאמרו אמן. ועושה שלום ממרומי ויעשה שלום עלינו כל ישראל ישראל. ואמרו אמן. יעשה שלום, היי שלום עלינו ויעקב ישראל. יעשה שלום, היי שלום עלינו ויעקב ישראל. ואמרו אמן. You may be seated, and leading us in Kelohenu is Asher and Co. Asher and his cousins, page 182, in Kelohenu. Give me middle. Okay? We have it here. 1, 2, 3. En Kelohenu, en Kelohenu, en Kemoshienu, mi Kelohenu, mi Kadonenu, mi Kemalkenu, mi Kemoshienu, no Delolenu, no Deladolenu, no Demokienu, no Demoshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Mahuenu, Baruch Mashienu, Atahu Eloheinu, Atahu Eloheinu, Atahu Malkeinu, Atahu Shkeinu, Atahu Shekinu, Atahu Roteinu, Next page, go to the next page. And we rise for Aleinu. Aleinu, 1, 2, 3. Aleinu l'shabeach le'adon ha'kol la'teit gedula li'otzer b'reshi v'lo sasanu yeharasot v'lo samanu v'yibshahot ha'adama shelo sam ha'elkeinu ha'hem v'gol areinu k'nehol ha'adama v'anaknu korim u'vishnatavim u'modim livnei melech malchei hamlachim HaKadosh Baruch Hu Shehu Nat Hashamayim Ve'osed Haaretz Moshe V'Zaol L'Ramayim Yimah Shvim Natuzo Torah Elohim Yu Eloheinu Einu Eikavotenu Erezuato Chagatu V'Torato Yadatam Yadatam Elohim, Adonai, Elohim, Dashamayim Imam, Yaharetz, Yaharetz, Imam. Eino, okay, Adonai Eloheinu, big finish, okay, how that you can, okay, 1 second. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמן לאדוני, ומלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Mourners Kaddish, page 184. All those in mourning observing your yahrzeit, please join me. Everyone else may be seated. Yitkadal v'yitkadash Shemei Rabbah ve'alma divrach l'rutei v'yamlich malchutei v'chayachon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael ba'agala v'izman kari v'yimeru. Amen. Yehei Shmei Rabbah mevorach le'olam u'me'el maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shmei d'kudashah brechu leila min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata damiran be'alma v'yimaru amen. Yehesh lama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru amen. Oseh shalom b'imromav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imeru. Amen.
Shabbat Shalom, everybody. First of all, I want to thank Bechor Bar Mitzvah boy, Asher Berkowitz, and his family. You did a great job, Asher, and just mazel tov, and yishar kochacha. It's like, sinking a basket from half court, no net, right? Nothing but net. And I want to thank all his friends and family who are here this morning to celebrate. I want to thank the family for sponsoring the Kiddush. Will be taking place down the hall in the ballroom. I want to thank our Gabayim this morning. It was John Katz and Yosef Yaganeh. I want to thank our usher, Paul Sohayeg. I want to thank our officer on the Bima, the stupendous Stephanie Fox, our Executive Vice President. Very nice to have you up here and keeping me company. Thank you, Cantor Caravani. Did I leave anything and anyone out? Just some quick reminders. Services tomorrow are 9:30 a.m. in person and over Zoom. And Monday the same will be 7:15 in person and over Zoom. The cantor leaves early tomorrow morning for a convention in Palm Springs, so we wish him well. We hope he gets some nice weather. He'll be gone through most of the week. I will be in D.C. for APAC, leaving late Monday morning after Minyan and coming back Tuesday evening. But I am completely reachable via my phone, email, texting, and so forth. Wednesday, of course, we have Wednesdays with the rabbi, with the teens at 6:30, dinner and discussion, and then I'll be teaching a class over Zoom on exploring Exodus. As I mentioned, we begin a new book of the Torah. It's the book of Exodus, the second book, and that'll be the next several Wednesdays, 7:45 p.m. over Zoom. In 2 weeks, we'll be celebrating Alex and Sarah Schlenger's B'nai Mitzvah, so I know they're here this morning, so we look forward to celebrating that. And are there any other announcements to make? Stephanie, Cantor, any other announcements for now? What's that? Everything is good. Everything is status quo. Again, just a happy belated birthday to Asher Berkowitz, who celebrated his birthday just the other day. But Mazal Tov on a great job. Please join us up front after Adon Olam for Kiddush and Hamotzi. We have wine for the adults and grape juice. The wine tastes like grape juice, so it's not much of a difference. But again, if you're under 21, please take the grape juice and then join us in the ballroom for the Kiddush. And I think that's all the announcements for now. So we'll do Adon Olam. And any of Asher's friends who want to join him on the Bima to help out with Adon Olam, some of our kids who have upcoming B'nai Mitzvahs like Noah Meyer, please go one up there. Isaac Ohayon, come on. 1, 2, 3. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. Ryan Fox. נשא לחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי כלות הכל לבדו חינוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להשילו להשילו ובראשית לתתתי אלוהות והמצווה והוא אלי וחי גורלי וצומלי וצרה והוא ניסי ובלוסי ונתוסי ביום אקרא בידו תפקיד מלוכי ותישן ברוכי גבייתי, אדוני לי, ולא תתפילה תפוזה. שבת שלום, שבת שלום, שבת, 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 שבת.